Normally, you chant the Sanskrit, and I go straight to the translation and purport. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the 4th canto, 22nd chapter. So, canto 4, capítulo 22 and verse 52. ¿Correcto? 52. Griheshu vartamanopi sasamrajya sriyanvitaha nasajat tendriyarteshu nirahamatir akrabat. So do I do the English or you just do the Spanish? If you want to say the English, it's okay, because somebody can be watching in English. So. Okay. Griheshu, at home. Griheshu, en el hogar. Okay. Vartamanaha, being present. Presente. P, although. Aunque. Saha, King Pṛthu. El rey Pṛthu. I don't know what happened, but I'm back. Okay. Samraja. Samraja means the entire empire. Todo el imperio. Sriya, opulence. Opulencia. Anvitaha, being absorbed in. Estando absorto en. Na, never. Nunca. Nunca. Asajjata, become attracted. Se sintió atraído. Indriyarta arteshu, for sense gratification. Para la complacencia de los sentidos. Ni, nor. Ni. Same word, right? Ni. Yeah, but without H. Ni. Yeah. Aham, I am. Yo soy. Yo soy. I am a soybean. Mati, consideration. Consideración. Arka, the sun. El sol. Vat, like. ¿Cómo? Mahārāja Pṛthu, who was very opulent due to the prosperity of his entire empire, remained at home as a householder. Since he was never inclined to utilize his opulences for sense gratification of his senses, for the gratification of his senses, he remained unattached, exactly like the sun, which is unaffected in all circumstances. Mahārāja Pṛthu, que debido a la prosperidad de su imperio, era muy opulento, llevó vida de casado y permaneció en su hogar. Como nunca se sintió inclinado a emplear sus opulencias en la complacencia de los sentidos, se mantuvo desapegado exactamente igual que el sol, que no se ve afectado bajo ninguna circunstancia.
Purport. You want to read in English first? I'll read line by line or half sentence, and then you can translate. Okay, The so word griheshu is significant. please give me 1 second. I need to close this door because devotees are hearing class downstairs. So I have a noise which is very disturbing. Okay. En este verso es significativa la palabra griheshu. Okay, I am back. Should I read the Spanish? See if I can translate. If you want to practice. You'll have to keep correcting me. Out of the 4 ashramas, the brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas, only a grihastha or householder is allowed to associate with women. En este verso es significativa la palabra griheshu. Hay 4 ashramas, brahmacharya, grihastha, vanaprastha y sannyas. Y de entre ellos, solo en el ashram de grihastha se permite la relación con mujeres. Or turn it around for women, then association with men. Y también a las mujeres la asociación con los hombres. Therefore, the grihastha ashram is a kind of license for sense gratification given to the devotee. Por lo tanto, el ashram de grihastha es como una autorización para la complacencia de los sentidos que se da al devoto. Pṛthu Maharaj was special in that although he was given license to remain a householder, and although he possessed immense opulences in his kingdom, he never engaged in sense gratification. Pṛthu Maharaj era especial, pues a pesar de estar autorizado para vivir como jefe de familia, y a pesar de que en su reino poseía una opulencia inmensa, nunca se ocupó en la complacencia de los sentidos. This was a special sign that indicated him to be a pure devotee of the Lord. Esa característica especial indicaba que era un devoto puro del Señor. A puro devote, a pure devotee, nunca atractivo by gratification, those senses. Yeah, he's never attracted by sense gratification. El devoto puro nunca siente atracción por la complacencia de los sentidos. And consequently, he is liberated. Y por consiguiente está liberado. Liberado. In material life, a person engages in sense gratification for his own personal satisfaction. But in the devotional service or liberated life, one aims to satisfy the senses of the Lord. En la vida material, las personas se ocupan en la complacencia de los sentidos, en busca de su propia satisfacción personal, pero en la vida devocional o liberada, el objetivo es satisfacer los sentidos del Señor. In this verse, Mahārāja Pṛthu is likened to the sun, Arkavat. En este verso se compara Mahārāja Pṛthu con el sol, Arkavat. Sometimes the sun shines on stool, urine, and so many other polluted things. But since the sun is all-powerful, it is never affected by the polluted things with which it associates. El sol a veces brilla sobre excrementos, orina y muchas otras cosas contaminadas, pero como es todopoderoso, nunca se ve afectado por esa relación. Poderoso. El sole, poderoso. On the contrary, the sunshine sterilizes and purifies polluted and dirty places. Todo lo contrario, con su luz esteriliza y purifica esos lugares sucios y contaminados. Contaminados. Similarly, a devotee may engage in so many material activities, but because he has no desire for sense gratification, they never affect him. De manera similar, el devoto se ocupa en muchas actividades materiales, pero como no desea la complacencia de los sentidos, nunca se ve afectado por ellas. On the contrary, he dovetails all material activities for the service of the Lord.
Todo lo contrario, pone todas las actividades materiales al servicio del Señor. Since a pure devotee knows how to utilize everything for the Lord's service, he is never affected by material activities. El devoto puro sabe cómo utilizarlo todo para servir al Señor y por lo tanto nunca se ve afectado por las actividades materiales. Instead, by his transcendental plans, he purifies such activities. En lugar de ello, con sus planes trascendentales, purifica esas actividades. This is described in Bhakti Rasamrita Sindhu. Como se explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Sarvopadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. Chaitanya Charitamrita Madhya 19:170. His aim is to become completely purified in the service of the Lord without being affected by material designations. Su objetivo es purificarse por completo sirviendo al Señor sin verse afectado por las falsas identificaciones materiales. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasunyavadi Paschati Dasatarine Panchakapa Turubhyasya Kripa Sindhu Bhyevacha Potitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda. So how do I say? Gracias por. Thank you for coming. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. It's nice to see all of you. Es muy bueno verlos a todos ustedes hoy. Hare Krishna. So this verse is very important. Así que este verso es muy importante. Because one of the things we find is that a devotee may be doing well until they are tempted by something. Porque lo que encontramos es que el devoto puede que esté haciendo las cosas bien hasta que se ve tentado por algo. Tempted by fame or prosperity. Tentado por fama o prosperidad. Or any kind of opportunity that presents itself for material enjoyment. O cualquier tipo de oportunidad que se presente como una oportunidad para gratificación de los sentidos. So we have found in our movement when a devotee is put in a position where he or she is given extreme amounts of respect or material facility, sometimes they become affected by it. Hemos encontrado esto en nuestro movimiento cuando algún devoto o devota se le provee cierta facilidad o una gran cantidad de respeto, vemos cómo inevitablemente se siente afectado por ello. It's kind of like the coronavirus. Some people are affected and some people are not. Es como el coronavirus, que algunas personas se ven afectadas, otras no. So one who's more advanced in Krishna consciousness has a stronger transcendental immune system. Aquel que es avanzado en conciencia de Krishna tiene un sistema inmune trascendentalmente fuerte. Yes, something like that. Algo así. Yeah. So Prabhupada is this verse, and Srila Prabhupada is glorifying Mahārāja Pṛthu because in spite of being surrounded by material opulence, he was completely detached. En este verso, Srila Prabhupada glorifica a Mahārāja Pṛthu porque a pesar de estar rodeado de toda esta opulencia, él se ve completamente desapegado. Yeah. So, have you ever not really been hungry until you saw some food or prasadam that you liked, and all of a sudden you started to become hungry? Algunas veces les ha pasado que no sienten hambre, pero de repente ven un tipo de comida o prasadam que les gusta especialmente y ahí sí se sienten con hambre, con deseos de comer. Sí or no?
Yeah. Well, it's also like that when you shop. You're looking for one item, but then you see another item and you think, oh, I would like that also. Es como cuando vas de compras, que vas a comprar un artículo y de repente ves otro artículo y dices, oh, la verdad es que también necesito esto. Or a brahmachari or brahmacharini may be doing well, but they meet a man or a woman, and all of a sudden it brings out their lust. Es como un brahmachari o una brahmacharini que lo están haciendo muy bien, pero al ponerse en contacto con una mujer o con un hombre, entonces puede que experimenten algo de lujuria. So that's what's being discussed here. Eso es lo que se viene discutiendo aquí. So I guess you're probably wondering, how can you not be affected by things that normally affect you? Entonces seguramente te estarás preguntando, ¿cómo no sentirse afectado por cosas que normalmente nos afectan? That's really what we need to discuss. Y eso es lo que realmente necesitamos discutir. And Prabhupada actually gave the answer. Y Prabhupada da realmente la respuesta. So I'll expand on that answer. Entonces voy a expandir alrededor de esa respuesta. There's only one, what we call Purusha or enjoyer in the world, in the universe. Existe un solo Purusha o disfrutador en todo el universo. Of course, that's Krishna. Por supuesto, ese es Krishna. Unfortunately, conditioned souls also think they are enjoyers. Desafortunadamente, las almas condicionadas también están pensando que ellos son disfrutadores. A pure devotee is completely satisfied in making Krishna the enjoyer. El devoto puro se siente completamente satisfecho haciendo que Krishna sea el disfrutador. And the further we go away from our spiritual identity, the more unhappy we would be making Krishna the enjoyer, and the happier, quote unquote, we are making ourselves the enjoyer. Pero en la medida en la que nos vamos alejando de nuestra identidad espiritual, entonces nos vamos sintiendo cada vez menos felices de hacer feliz a Krishna como el disfrutador y queremos volvernos nosotros los disfrutadores, entre comillas. So, imagine I went to one of your houses when I visit Colombia. Imagínense que yo voy a alguna de sus casas cuando visite Colombia. And I started to act like it's my house. Y empiezo a actuar como si fuera mi casa. So what would I do? ¿Qué haría yo? I would start enjoying whatever is in the house. Estaría disfrutando lo que sea que haya en la casa. I'd go in the refrigerator and take out something and eat it. I'd turn on the TV. I would put on some clothes that aren't mine. I would just look at all of this as it's for me. I'm the enjoyer. Abro el refrigerador, saco lo que quiera, prendo el televisor, me pongo cualquier tipo de ropa, hago lo que quiera porque creo que es mi casa. So that's exactly what we're doing in material life. Eso es lo que exactamente estamos haciendo en la vida material. So I go to Carolina's house and I just act like she's not there and it's my house. Así que voy a la casa de Carolina y empiezo a actuar como si ella no estuviera allí y fuera mi casa. But if I go to Christina's house, she'll say, oh yeah, you can enjoy everything here. Pretend like it's your house. Well, you might say that also, Carolina. Si voy a la casa de Cristina, ella me dirá, ok, disfruta todo lo que quieras, haz de cuenta que esta es tu casa. That's another thing. Esa es otra situación. But that's how a conditioned soul acts in the material world. De esa manera es que el alma condicionada actúa en el mundo material. Now, if I go to your house, ahora si voy a tu casa, and I see, you have many things that I would like to have myself. Y quisiera tomar un montón de cosas para mí. You have beautiful plates and dishes, and I want them. And you have beautiful this and that, and I want it all. But because I respect you, I understand these are yours. So I don't try to take them.
tienes hermosos platos y hermosas cosas por las cuales yo me siento atraído, pero yo respeto que son tuyas y simplemente no las tomo. Or let's say a man goes to your house, goes to Christina's house, and Christina is married, but the man wants to steal her from her husband. Supongamos que un hombre llega a la casa de Cristina y a pesar de que Cristina es casada, el hombre quiere robársela. Well, that does happen, but you understand the analogy. No quiere decir que eso suceda, pero pues ya entenderán la analogía. So the analogy that the example that Prabhupada's given is the man goes to the house is beautiful, the wife is beautiful, everything is beautiful, he wants everything. But he respects this all belongs to the owner of the house. So therefore, he doesn't think that this is mine to enjoy. Entonces el ejemplo que da Prabhupada es que el hombre va a la casa y ve una mujer hermosa, ve una casa hermosa, ve cosas hermosas, pero simplemente él entiende que él no es el dueño de ello, que todo eso le pertenece al dueño y por lo tanto no lo toma. Hare Krishna. Does that make sense? Absolutely. ¿Tiene sentido? Yeah. So that was the answer to the question, how do you not give in to temptation? Entonces eso responde a la pregunta de cómo no caer en la tentación. Because we do that every day. We like things that we can't have. We like things that belong to other people, and we respect that this belongs to someone else. It's not mine. Porque eso es lo que hacemos todos los días. Nos gustan cosas que no nos pertenecen, que pertenecen a otras personas y como tal no las tomamos porque respetamos aquello. Correcto? So the problem is that we think we have a right to enjoy things of this world. El problema es que nosotros pensamos que tenemos el derecho de disfrutar cosas de este mundo. That's the problem. Ese es el problema. And this is very simple philosophy. Es una simple filosofía. As soon as I see something and I think, I would like to enjoy this, at that moment, I have forgotten that I'm servant of Krishna. Tan pronto yo veo algo y pienso que lo quiero disfrutar, en ese mismo momento estoy olvidando que soy un sirviente de Krishna. And at that moment, I am thinking, consciously or subconsciously, I am the enjoyer. Y en ese momento estoy pensando consciente o inconscientemente que soy el disfrutador. And when I think I'm the enjoyer, at that point, immediately I distance myself from Krishna. Y tan pronto yo pienso que soy el disfrutador, en ese mismo momento, desde ese punto, me alejo de Krishna. It's very simple, Muy simple, but very deep. pero muy profundo. Muy profundo, siempre, pero muy profundo también. Many things are very simple. Many things are very profound, but simple. Muchas cosas son simples, pero a la vez muy profundas. Yes. So Prabhupada is describing the position of Pṛthu Mahārāja, so we should pay attention to how he dealt with his material opulence. Así que Prabhupada está describiendo la situación de Pṛthu Mahārāja y nosotros debemos poner mucha atención acerca de cómo él está relacionándose con el mundo material, con la opulencia material. This is all for Krishna. Es todo para Krishna. It's not mine. No es mío. I have no right to enjoy anything independent of Krishna. Yo no tengo ningún derecho de disfrutar nada independientemente de Krishna. That's how we should be thinking. De esa manera es como deberíamos pensar. Now, Pṛthu Mahārāja is really far beyond that thinking. Pṛthu Mahārāja es lejos, está lejos, más allá de ese tipo de pensamiento.
because for him, it would be impossible to enjoy anything unless Krishna first enjoyed it. Porque para él es prácticamente imposible disfrutar algo a menos que Krishna lo haya disfrutado primero. So our disease is we can actually enjoy things that Krishna doesn't enjoy. Nuestra enfermedad es que nosotros sí podemos disfrutar cosas que Krishna no ha disfrutado primero. I could listen to a song and I can say, oh, I really like that song. Es como puedo escuchar una canción y puedo decir, oh, definitivamente me gusta esa canción. And it's just a song describing some love affair of this world. Es solo una canción describiendo ciertos amoríos de este mundo. And certainly Krishna, I cannot offer that song to Krishna. Y ciertamente no puedo ofrecer esa canción a Krishna. So Krishna can enjoy the song, but I can enjoy it. Krishna no puede disfrutar esa canción, pero yo sí puedo. But that for a pure devotee, that's impossible. Pero para un devoto puro eso es imposible. He can't enjoy anything unless Krishna enjoys it. Él no puede disfrutar nada a menos que Krishna lo haya disfrutado. And then you take it one stage further. Even if it causes the devotee suffering, if Krishna enjoys it, that makes the devotee happy. Y puedes ir un paso más adelante pensando que incluso eso le puede causar sufrimiento al devoto, pero como Krishna lo ha disfrutado, eso hace que el devoto esté feliz. That's the last verse of Shishashtakam. Ishli Shiva Pararatam Panastamam. You can break me, you can embrace me, whatever you like. If it makes you happy, it makes me happy. Eso es lo que nos dice el último verso del Shikshastakam. Lo que quiera que tú hagas, que te haga feliz, me hace feliz a mí. Okay, that's a very high level. Bueno, digamos que eso es un nivel muy alto. So now let's bring it down to our level, and I want to talk about the consciousness of the enjoyer. Ahora bajémoslo un poco a nuestro nivel y hablemos un poco acerca de la conciencia del disfrutador. I think one of the most difficult things we have trouble understanding is how not to be the enjoyer and take prasadam. Una de las cosas con las cuales tenemos más dificultad en entender es cómo no ser el disfrutador y al mismo tiempo tomar prasadam. So the first thing is, the principle is that we will never, quote unquote, enjoy something if Krishna has not first enjoyed it. Entonces el principio es que nosotros no debemos disfrutar nada a menos que Krishna lo haya disfrutado primero. Now there is a sense of spiritual enjoyment. Así que hay un sentido de disfrute espiritual. If I give you prasadam and you take it, oh, this is a gift from Krishna, this is his mercy, and you take it for your purification, then you're enjoying transcendentally. Si yo te doy Krishna Prasadam y te digo, tómalo, que es la misericordia de Krishna y es para tu purificación, entonces tú estás experimentando disfrute trascendental. And so you take it as mercy, just as you would take any kind of mercy you would get from your spiritual master or any devotee who can give you mercy. Y tú lo tomas como misericordia de la misma manera en que tomarías como misericordia cualquier cosa proveniente de tu maestro espiritual o de un devoto considerado como misericordia. So we enjoy receiving mercy. Así que nosotros disfrutamos recibiendo misericordia. But what are we enjoying? Pero ¿qué es lo que estamos disfrutando? We are enjoying being a servant. Estamos disfrutando ser sirvientes. That's the difference. Esa es la gran diferencia. So you may be happy in a kirtan, but the enjoyment is because you're in the mood of servant. Tú puede que disfrutes en el kirtan, pero tú estás disfrutando porque estás en el humor del sirviente.
Or you may be listening to class and you say, I'm enjoying hearing this class, but what you're really enjoying is the fact that it's helping you come closer to Krishna. Y tú puede que estés disfrutando escuchar esta clase, pero lo que estás disfrutando es que la clase te está ayudando a ir más cerca de Krishna. So as long as I'm in the mood of servant, then whatever quote unquote I'm enjoying, it's transcendental enjoyment. Tan pronto tú estás en el humor del sirviente, sea lo que sea que entre comillas estés disfrutando, se considera disfrute trascendental. So that's a very important point. Así que ese es un punto muy importante. El punto muy importante para ustedes. Don't forget. Así que no lo olviden. When I forget that I'm servant, all the trouble starts. Cuando yo olvido que soy un sirviente, entonces todo el problema comienza. Srila Bhaktisiddhanta said that for a pure devotee can never forget that he's a servant. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decía que para un devoto puro, para él no hay posibilidad de olvidar que es un sirviente. Even if he had all the money in the world, every person was his disciple, he had everything, he would never forget that he's a servant. Incluso si tuviera todo el dinero del mundo y cada persona del planeta fuera su discípulo, él no olvidaría que él es un sirviente de Krishna. But a young man trying to be a brahmachari might see a beautiful woman, and at that moment he forgets he's a servant. He thinks he's enjoyer. That's so easy to forget. Pero para un hombre joven que es brahmachari y ve una mujer, es muy fácil olvidar que es un sirviente y pensar que es el disfrutador. So what Prabhupada is describing about Pṛthu Maharaj is that his detachment came from the fact that he could never forget that he's a servant. Así que lo que está explicando Prabhupada acerca de Pṛthu Maharaj es que él nunca olvidó o nunca olvida que es un sirviente de Krishna. So now the question comes, but what if I like something, but I don't want to do it as the enjoyer, I want to do it as the servant, but I like doing it. So is that a contradiction, and can that be done? Entonces viene la pregunta de qué pasaría con algo que a mí me gusta, pero yo no quiero asumir el rol de disfrutador, quiero seguir siendo el sirviente, pero al mismo tiempo estoy disfrutando de esto porque me gusta, entonces puede que haya una contradicción allí. Let's say you like to cook. Por ejemplo, te gusta cocinar. I want to cook. Okay, you're going to cook for Krishna. Quiero cocinar, ok, cocina para Krishna. And who's the cooking for? It's for Krishna's enjoyment. Y lo que estamos cocinando va a ser para el disfrute de Krishna. So you like to cook. Cooking is enjoyable for you. Así que te gusta cocinar porque lo disfrutas. That's not a problem as long as soon as you walk into the kitchen, you are fixed in the consciousness that now I'm cooking for Krishna's pleasure. Eso no es un problema tan pronto tú entres a la cocina y te sitúes en la conciencia de que estoy cocinando para el placer de Krishna. So even though we like to do something, we always remember that I'm doing it for Krishna's pleasure. And then therefore, I always remain in the mood of servant. Incluso si a mí me gusta hacer algo, no me olvido de que lo hago para el placer de Krishna. So essentially what's happening when we become tempted, we're being tempted to come out of our consciousness that I'm servant into the consciousness that I'm the enjoyer and I can actually enjoy this. Entonces, el problema viene es cuando aparece la tentación que me hace salir del área o de la zona en la que yo soy un sirviente y me hace creer que puedo disfrutar. Claro? This is the disease. This is the essential material disease. Esa es la esencia de la enfermedad material. Enferma el mundo material. Enfermedad. Enfermidad. Enfermidad. Yes. The essential enfermedad. En
El mundo material. El mundo material. When you, if, how to say it? Chanting the holy name is slowly wearing away the mentality I am enjoyer and slowly replacing it with the mentality I am servant. Entonces, cantar el santo nombre significa gradualmente, paso a paso, abandonar la mentalidad de que soy el disfrutador y de la misma manera gradualmente asumir la posición de que soy el sirviente. Yesterday in class, ayer en clase, Lord Nrsingadev dijo que yo es una persona solamente que give you satisfaction, can give you satisfaction. El señor Nrsimha, en una clase que escuchábamos ayer, decía que yo soy la persona que da satisfacción. Yeah. That could take millions of lifetimes to understand and to realize. Puede tomarnos millones de vidas entender verdaderamente esto. It could also take one class to realize. También pueden tomarnos una sola clase. Now, another interesting point that Prabhupada alludes to in this purport is that we cannot help the world if we're still trying to enjoy the things of this world. Otro punto interesante que Prabhupada toca en este significado es que nosotros no podemos verdaderamente ayudar al mundo si todavía estamos pensando que podemos disfrutar cosas de este mundo. So the teacher is the giver, not the exploiter. Así que el maestro es el que da y no el que explota. Explota, es que da, gives, yeah. And we have nothing, as teachers, we have nothing to gain from our students, nothing to take, but only to give. Y como maestros no tenemos nada que tomar de los estudiantes, más bien tenemos es mucho que dar. And so with the mood of I am an enjoyer, we can't do that because then there'll be something to take from them. Y con el humor de que yo soy el disfrutador, no se puede hacer eso porque pareciera que hay algo que yo quiero tomar de ellos. Another point I want to make is that we have to be very conscious of those things which tempt us into this mood of enjoyer. Otro punto que quiero tocar es que debemos tener mucho cuidado con aquellas cosas que nos tientan o nos llevan a la tentación de pensar que soy el disfrutador. Your weaknesses. Nuestras debilidades. We all know our weaknesses. Todos conocemos nuestras debilidades. And sometimes our weaknesses are so powerful that we can't get near those things because we would be tempted to give into them. Y algunas de esas debilidades son tan fuertes para nosotros que si nos ponemos muy de cerca de ellas, entonces nos vamos a ver tentados. It's kind of like having a favorite food, but you never eat it because you know if you do, you'll eat 10 times more than you need. Es como un tipo de comida que te gusta tanto que tú no lo comes tanto porque si lo haces puedes comer 10 veces más de lo normal. So whatever weakness you have, there's two things you can do. Así que cualquiera que sea tu debilidad, hay dos cosas que puedes hacer. Well, obviously, before you can do anything, you have to know, you have to notice it, be aware of it. Entonces, primero que todo, tienes que ser consciente de ello. And then once you're aware of it,
Y una vez que eres consciente, then you have to be careful how you engage with it. tú tienes que ser cuidadoso en la manera en la que te ocupas en ello. Because for you, it's like fire. And if you're not careful, you can get burnt. Porque para ti es como fuego y si no eres cuidadoso te vas a quemar. In some cases, we may not even be able to engage with it. It's too dangerous. We just have to avoid it. En algunos casos es mejor ni siquiera ocuparse en ello porque es tan peligroso que lo mejor es evitarlo. And then we pray to Krishna, please help me overcome the desire to enjoy this. Y le oramos a Krishna, por favor, ayúdame a sobrepasar el deseo de disfrutar de esto. But specifically, please change my mentality so I don't see this as something that I am meant to enjoy. Pero, por favor, ayúdame a sobrepasar esta mentalidad de verlo como algo que puedo disfrutar. Ultimately, the pure devotee sees that everything that exists within creation is meant for Krishna's enjoyment, meant for his service. El devoto puro ve que todo lo que hay en esta creación está simplemente hecho por Krishna, es parte de la creación de Krishna y como tal está hecho para su servicio, para ser ocupado en su servicio. So as we said before, even these things that you like, the attachments you have that you can't give up, you have to see how that can be employed in Krishna's service. Otherwise, you'll employ it in your service. Incluso aquellas cosas que tú ves, que te gustan y que te sientes apegado, tienes que verlas de manera que la puedas emplear en el servicio de Krishna y no en tu servicio. Yeah. And in the end of the purport, Prabhupada said, in this way, you'll never be affected. Y al final del significado, Prabhupada dice que de esta manera tú nunca te verás afectado. The last thing Prabhupada says is a devotee, his goal is to become completely purified. Y Prabhupada dice que al final la meta del devoto es volverse completamente purificado. So he's thinking how in every situation, whatever it is I do, it's going to purify me. Y entonces él piensa que en cada situación, sea lo que haga, cómo va a obtener purificación de ello. So I think that covers what this verse is describing and the purport is describing, so we can take some questions or comments. Así que hasta aquí hemos cubierto lo que habla el verso y el significado y podemos tomar este tiempo para hacer preguntas o comentarios. Entonces pueden poner sus preguntas ya sea en el chat o pueden abrir directamente sus micrófonos y hacer la pregunta en español o si la quieren hacer en inglés también. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, is that for example, if I like tattoos, how can I engage that in Krishna conscious? Is there a way to? Yes, I talked about that. Entonces la pregunta es, si a mí me gustan los tatuajes, ¿cómo los puedo ocupar en la conciencia de Krishna? Yeah. I was joking in another class. Una vez en una clase yo estaba bromeando. Krishna says, I'm the only enjoyer. Krishna dice, yo soy el único disfrutador. I said, tattoo that on your arm so you see it 24/7. Entonces, tatúate eso en tu brazo de manera tal que lo puedas ver las 24 horas del día, los 7 días de la semana. If you're putting on a tattoo so you can attract a beautiful woman, then I wouldn't recommend that. Si tú te pones un tatuaje que va a atraer a mujeres bonitas, entonces no te lo recomiendo. But if you're doing it to remember Krishna, then why not? Pero si lo haces para recordar a Krishna, ¿por qué no? But you may want to ask your guru. Pero mejor le preguntas a tu guru. So I don't want to get in trouble. So, well, Mahatma Prabhu said it was okay. Así que no me veo en problemas de que digas que Mahatma Prabhu dijo que estaba bien.
The idea is that your tattoo will help you remember Krishna, or it will help other people remember Krishna. La idea es que el tatuaje te ayude a recordar a Krishna o a otras personas que recuerden a Krishna. Yeah. Otherwise, why do it? De lo contrario, entonces, ¿por qué hacerlo? Thank you. Carolina. Hare Krishna. Carolina, ¿puedes abrir tu micrófono? Hare Krishna, Maharaj. Please accept my most humble obeisances. Nice to see you. Very happy to see you. Thank you. Okay, I'm going to ask the question in Spanish. Okay. Good. Tengo dos hijas y tengo temor con respecto a que ellas regulen la complacencia de los sentidos, de sus sentidos, porque pienso que si soy demasiado estricta con este asunto de la regulación de la complacencia de sus sentidos, se pueden frustrar y puede pasarlo, pues podemos obtener el efecto contrario, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontrar un balance para que, es decir, está bien que yo les permita disfrutar en situaciones aparte de la conciencia de Krishna, disfrutar entre comillas este tipo de situaciones, o definitivamente digamos prohibirles este tipo de cosas? So the question is that I have two daughters and I'm very much concerned about their regulation of their senses, but I'm kind of afraid that they will be like repressed and we will have the opposite effect. So how to balance this situation? You know the story about Prabhupada's son who wanted to put his hand in the fan? ¿Conoces la historia del hijo de Prabhupada que quería meter la mano en el ventilador? And Prabhupada said, don't do it, you'll hurt yourself. And his son No. insisted, no, I want to. Prabhupada le dijo, no lo hagas, de lo contrario te vas a lastimar. Y él dijo, no, yo quiero hacerlo. And Prabhupada's friend said, let him put his finger in the fan, and he'll never put it in again because it will hurt. Y un amigo de Prabhupada le dijo, déjalo que lo haga y verás que nunca más lo va a volver a hacer. So that's what happened. He hurt his finger and he said, I'll never do that again. Y eso fue lo que pasó. Metió el dedo y nunca más lo volvió a hacer. Yeah. So there is some truth to that experience. Entonces, se necesita ese tipo de experiencia. And there is truth to what you said. If they don't experience it, they'll want to experience it. Es verdad lo que dices, que si ellos no lo experimentan, van a querer experimentarlo de todas formas. You have to decide the balance, what's too much in either direction. Tú eres la que tienes que decidir cuál es el balance y determinar qué es demasiado, cuándo es demasiado y poner el límite. Of course, when they're older, they're going to do whatever they want. Obviamente cuando crezcan ellos van a hacer lo que quieran. So I think the most important thing is they have a deep understanding of Krishna consciousness. Lo más importante es tener un profundo entendimiento de la conciencia de Krishna. So that when they are in the world, they'll remember that, they'll understand the actual truth. Así que cuando ellos estén en el mundo material puedan entender profundamente la verdad. Obviously, there are certain activities which are normal for children at different ages. And if we don't let them do some things, it won't be good for them. Definitivamente hay ciertas actividades que para los niños son normales y que si no se les permite que las hagan, entonces no va a ser bueno. But something else to consider, which might even be more important, is who are their friends, because they will become like their friends. Pero lo más importante es ser More or consciente de quiénes son sus amigos, porque más o menos ellos se van a convertir en lo mismo que son sus amigos.
You know the saying, show me your friends and I will know what you're like. ¿Has escuchado el dicho que dice, muéstrame tus amigos y te diré cómo eres tú? So where they grow up, how much association they have, how many friends they have who are devotees, what level of devotees they are, their friends, is all going to affect them. Entonces, en la medida en la que ellos crezcan y tengan amigos, entonces son sus amigos devotos, qué nivel de devotos son sus amigos, todo eso los va a afectar. And then ultimately, no matter what you do, they have their own desires. Y últimamente, no importa que sea lo que tú hagas, ellos tienen sus propios deseos. You know, for children to become more involved in Krishna consciousness, it ultimately has to be a decision they make for themselves. Can't be your decision. That's not enough. Finalmente, ellos tienen que tomar la decisión ellos mismos, no puede ser tu decisión. So I would try to help them understand Krishna consciousness on such a deep level that they will want to do it. They will see it as the best thing. Yo voy a tratar de ayudarles en conciencia de Krishna, manifestándoles o compartiendo con ellos un entendimiento tan profundo que ellos van a estar seguros de que es la mejor decisión. And that's exactly how Prabhupada said we should help everybody. We shouldn't force them, but we should convince them through philosophy so that they on their own will decide that I want to do this. Entonces eso es lo que Prabhupada decía, no debemos forzar a nadie, pero debemos convencerlos de tal manera que ellos mismos entiendan que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos es tomar la conciencia de Krishna. A few weeks ago, we did a japa retreat for second generation. Hace 2 semanas hicimos un retiro de japa para la segunda generación. And one feedback that was quite common was that I was just chanting because I was supposed to, but I had no emotional connection with japa. Y el comentario más frecuente que escuchábamos era como que yo canto, pero simplemente lo canto como una cuestión de deber, pero no tengo una emoción o una conexión emocional con el canto. So we did an exercise to help them. We did a few things to help them create emotional connection, so they understand why japa is important, so that they actually want to do it themselves. They feel like doing it rather than just do it because they're supposed to. Entonces hicimos algunos ejercicios que nos permitieran tener un tipo de conexión emocional de manera tal que pudiéramos sentir un tipo de emoción que nos motive a hacer la japa en vez de hacerlo simplemente por una cuestión de deber o porque me toca hacerlo. So that's true for us as well as the children, as well as people who are trying to become devotees. De la misma manera es con nuestros hijos y de la misma manera es con las personas a las que les estamos predicando. So we ask them, why is japa important for you? Entonces les preguntamos, ¿por qué la japa es importante para ti? And we ask them, write down 5 reasons. Les pedimos que escribieran 5 razones. So, and then we asked, under each reason, write down 5 reasons why each reason is important. Y debajo de cada razón, escribieran 5 razones por las cuales esa razón es importante. So now they had 30 reasons Ahora why tienes japa is important. 30 razones por qué la japa es importante. So and prior to that, what I could tell was there wasn't a strong connection with the why. It was just, I do it because I'm supposed to. Pero antes de eso, veíamos que no había una conexión fuerte del por qué hacerlo, sino que era como que lo hago porque me toca. Porque se supone que debo hacerlo. So I think those who are raised as devotees, it's really helpful for them to connect with the why,
Because anything you're raised with, you tend to take for granted. Así que aquellos que han crecido siendo devotos, es muy importante que se hagan esta pregunta. De lo contrario, simplemente lo van a dar por hecho. Does that make sense? ¿Hace sentido? Yeah. My wife always was not so much worried about our daughter connecting with the material world, because our daughter was trained in Krishna consciousness so much. She had so much knowledge that it wasn't like she was going to become attracted by it, but there were just things natural that kids do. And if they didn't do, it would be problematic when they're older. Mi esposa no se sentía muy preocupada por la conexión que mi hija llegara a tener con el mundo material, porque ella fue entrenada en conciencia de Krishna de manera tal que tenía todo el conocimiento para poder interactuar con el mundo. Sin embargo, habían cosas que de niña ella tenía que hacer porque es algo que los niños normalmente deben hacer, y si no lo hacen va a ser algo problemático después. So something to think about. Es algo en lo que hay que pensar. We have another question on Facebook. Okay. Because for things related to family, you know, like, family stuff, I moved to the city and I am living nearby the beach in a beautiful place, but I don't have so much association with the devotees. How can I serve Krishna if I don't have devotees nearby my home? Well, I don't think service is the problem. Entonces la pregunta es que ahora vivo lejos de los devotos y no puedo servir a Krishna. ¿Cómo puedo servir a Krishna? Entonces la respuesta es que no pienso que servir sea el problema. Call Harinam Gauranga, he'll give you service. Llama a Harinam Gauranga y él te puede dar servicio. And if he doesn't give you service, I'll give you service. Y si él no te da servicio, yo te doy servicio. Because there's so much service that we can do. Porque hay mucho servicio que podemos hacer. And of course you have your sadhana. That's also a service. Por supuesto, debes tener tu sadhana, que ese también es un servicio. So that's not really the problem. Así que ese no es realmente el problema. The problem is it's difficult to stay regulated and inspired when you don't have a lot of association. El problema es que uno no se puede mantener regulado e inspirado si uno no tiene asociación. So what I would suggest is that you regularly get association. However, whatever you have to do, drive somewhere, but just get it regularly because you really need it. Lo que yo sugiero es que tú tengas una asociación regular y hagas lo que tengas que hacer, así sea que tengas que manejar para tener una asociación regular, porque eso es lo que realmente te va a ayudar. Or have a lot of kids, then you'll have a lot of association. Ahora, si tienes muchos hijos, pues tienes mucha asociación. I always tell devotees, they say, I live where there's no devotees. I say, well, go out and preach and make devotees, then you'll have a lot of association. Es como algunos devotos que me dicen, vivo cerca de gente que no es devota y son muchos. Entonces les digo, ok, entonces ve y predícales y vas a tener muchos devotos y vas a tener mucha asociación. You know, you start doing programs and people start coming, so now you have association. Y empiezas a hacer programas, la gente empieza a venir y empiezas a tener asociación. But if you feel yourself becoming weak or irregular, finding it difficult in some ways to practice Krishna consciousness, you need to get regular association somehow or other, some way. Pero cuando tú empieces a practicar conciencia de Krishna, tienes que tener asociación regular de alguna manera u otra.
I have one question regarding like a very common question that devotees normally ask, and I sometimes feel struggling replying that, is that when we face obstacles in bhakti, how can we recognize if this like our purification or is due to our karma? Well, I don't think there's a difference. Ok, entonces la pregunta es que algunas veces los devotos preguntan que cuando se presentan obstáculos en el bhakti, ¿cómo saber si es simplemente la purificación o su karma? Entonces la respuesta es que no creo que haya una diferencia. So I think the question is, how do I know if Krishna's just put me in this situation for my purification, or it's just a reaction to my karma? Es como hacerse la pregunta de si Krishna me está poniendo en esta situación para mi purificación o simplemente es una reacción de mi karma. We should take everything as an opportunity for purification. Debemos tomar todo como una oportunidad para nuestra purificación. If Krishna thinks we need the purification, he'll put us in a situation, but karmic reaction is also meant for purification. Entonces, Krishna ve que necesitamos una purificación y nos pone en tal situación, y de la misma manera una reacción kármica también hace parte de nuestra purificación. You know, one thing we learned from karmic reaction is that there was a mentality that created an action, and now that action is creating a result. So I need to purify the mentality that created the action that resulted in the problem I'm having now. Entonces vemos en la ley del karma que primero se desarrolla una mentalidad que crea un acto y el acto genera una reacción. Entonces nosotros tenemos que purificar la mentalidad de manera tal que podamos evitar el acto y como tal la reacción. So let's say somebody turns against you. Es como, digamos que alguien se pone en contra tuya. So if you think it's a karmic reaction, then you can think, what must I have done that this person is turning against me? Probably I turned against them in another lifetime. Entonces, si tú crees que es una reacción kármica, entonces tú dices, ¿qué habré hecho yo para que esta persona se ponga en contra mía? Quiere decir que hice yo algo en contra de esa persona en una vida pasada. And so then I realized that in another life I had a vindictive mentality. Sorry, I didn't get that. I had a vindictive means to get back at somebody. Entonces, sí, quiere decir que en algún momento yo estuve en contra de esa persona. So that means I must still have some of that now. Quiere decir que yo debo tener todavía algo de eso ahora. So that's the idea. Así que esa es la idea. Or let's say you think, no, maybe Krishna just sent this person. Y yo puedo decir, no, simplemente Krishna mandó a esta persona. Okay, why did he send the person? Something you need to learn. ¿Por qué envió a esta persona? ¿Qué debo aprender yo de ello? Maybe I need to just learn to tolerate people better. Quizás yo debo aprender a tolerar a las personas mejor. Maybe I learn to be kind to people that are not kind to me. There's so many things you could think you need to learn. Debo aprender a ser amable con personas que no son amables conmigo. Seguramente hay muchas cosas que debo aprender que no sé. So where it comes from may not really be that important. ¿De dónde proviene? No debe ser tan importante. Sometimes it's said that Krishna will not remove all our karma because some karma
will be helpful for us because we'll learn from it. Algunas veces se dice que Krishna no va a remover todo nuestro karma, porque se dice que algún tipo de karma nuestro es productivo para nosotros, que podemos aprender algo de él. Did that answer the question? Is that what you were Yes. asking? Yes, absolutely. And I have one more question, Okay. if you don't mind. What kind of specific qualities we have to develop to reach to the level of nishta, which is the more like prominent activities or quality that we have to have for reaching that stage? Well, nishta means steadiness. So first we need to understand what makes us unsteady. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de actividades y de cualidades debemos desarrollar para alcanzar la plataforma Nishta? Entonces, la respuesta es que, primero que todo, Nishta significa estabilidad, y lo primero que tenemos que entender es qué tipo de cosas nos generan inestabilidad. So you could say unsteadiness is a symptom of a spiritual immaturity. Entonces, la inestabilidad es un síntoma de inmadurez espiritual. So we have, there's still too many material qualities within our heart. Todavía tenemos muchas cualidades en nuestro corazón. And so those produce attachments which deviate us, so we're unsteady. Así que aquellas cualidades que produzcan apegos que nos desvíen, eso produce inestabilidad. And we all have different obstacles we deal with. Todos tenemos diferentes obstáculos con los cuales tenemos que lidiar. So Nishta is the stage where those problems have been reduced to such a point that even though they're still there, they don't bother you anymore. Entonces, Nishta es aquella etapa en la que esos problemas se han logrado reducir a tal punto que a pesar de que estén allí, ya no te causan problema. So let's give an example. It will help us understand this. Entonces, veamos un ejemplo que nos permita entender esto. You injure your knee. Tú te lesionas tu rodilla. And that injury is, we'll just consider that an injury is compared to an obstacle on your path of bhakti. Y esa lesión es comparado con un obstáculo en el bhakti. And now you can't run. Ahora no puedes correr. So you heal your knee. Entonces tú curas tu rodilla, But it's not completely healed, pero no está completamente curada. but it's healed enough that you can run. Pero está lo suficientemente curada que puedes correr. And it still hurts a little bit when you run, Y te duele un poco cuando corres, but it doesn't hurt enough that you can't run. pero no te hiere lo suficiente que no puedes correr. Whereas before, when the knee still hurts, sometimes you run and it gets worse and you can't run, then it feels a little better and you run, then it gets worse, so you're unsteady. Mientras que antes la situación era que tú intentabas correr y te dolía y se ponía peor, entonces tenías que parar y luego otra vez intentabas correr y otra vez se ponía peor. Entonces esa es la situación de inestabilidad. So Nishta is that stage where there still may be material desire and attachment, but it's very weak. So it doesn't affect you enough that you would be unsteady. So you can just be steady. Entonces, Nishta es aquella plataforma en la que tú puedes tener algunos apegos, pero que no te generan inestabilidad. Okay, so now I can give the answer. Ahora te puedo dar la respuesta. That was the preface. Ese fue el prefacio. Just come to the mode of goodness. When you're in the mode of goodness, that's the stage of Nishta. Ven hasta la plataforma de la modalidad de la bondad, que eso es Nishta. According to Srimad Bhagavatam, second canto.
sattve stita prasidati. Then, when you're situated in goodness, then nishta, that's the nishta platform. Como dice el Bhagavatam, apenas te sitúes en la plataforma de la modalidad de la bondad, estás en Nishta. And what's interesting about goodness, goodness is the platform from which we can control ourselves so we don't have to act on our desires if our desires are not healthy. Entonces, la modalidad de la bondad es aquella posición en la que nosotros controlamos nuestros deseos cuando ellos se presentan y sabemos que no son saludables. And as I was saying before, it's also the platform where material desires are reduced to such a point that they don't really bother us much. Es como lo dije ahorita, cuando los deseos materiales se reducen a tal punto de que ya no nos molestan tanto. Sattva-guna is the best place to be. Así que la modalidad de la bondad es el mejor lugar en el que podemos estar. Sattva-guna is like going into a room in a building, and in that room there's many things you can do, and you decide what you want to do. Es como si entras a un cuarto y hay muchas cosas que hacer y tú realmente escoges qué es lo que quieres hacer. But the room of passion and the room of ignorance, when you walk in, you're just forced to do things. You don't decide anymore. All you can decide to do is walk out of the room. That's the best you can decide. Pero el cuarto de la modalidad de la ignorancia y la pasión, no puedes decidir qué hacer. Simplemente eres forzado a hacer lo que haya que hacer o simplemente quieres salir del cuarto. So if you can just get yourself into the room of goodness, then just being there, you'll be uplifted by that. Entonces, si entras en el cuarto de la modalidad de la bondad, vas a ser sostenido por ella. But if you walk into the room of passion or ignorance, then you're just forced to act according to the rules of that room. And all those rules keep you away from Krishna. Pero si entras en el cuarto de la modalidad de la pasión, entonces vas a estar forzado a actuar por las reglas de ese cuarto, las cuales siempre te mantienen lejos de Krishna. So if you're not in goodness, you won't be steady. Si no estás en la modalidad de la bondad, no vas a ser estable. Right? What about if we feel like bothering internally, but externally we maintain our practices? Yeah. This is kind of nearby to that stage. Yes. It's nearby, and sometimes it's the only thing you can do. Entonces, ¿qué tal si a veces sentimos perturbación interna, pero externamente mantenemos nuestra práctica? ¿Quiere decir que nos estamos acercando a esa etapa? Dice, sí, Yeah, nos estamos acercando a esa etapa, pero sí, quiere decir que a veces no tienes otra solución más. It's not the ultimate solution. No es la solución última. It's like an aspirin. Es como una aspirina. You want to find out, you want to remove the source of the disease. Quieres remover la fuente de la enfermedad. Yeah. And usually the source of the disease, it's a state of consciousness we're in. Y la fuente de la enfermedad es el estado de conciencia en el que estás. And, you know, it's kind of like saying, I have this big backpack, it weighs 40 kgs. And so I just carry it around with me and I keep going. And I say, well, that's good. Es como tengo este morral en mi espalda que pesa 4 kilos y digo, bueno, está bien, tengo que andar con él. But that backpack is slowing you down. Pero ese morral te está haciendo cada vez más lento. And that backpack could injure your back at some point. Y ese morral puede herir tu espalda en algún momento determinado. So I always advise to try to purify the mentality that's causing the attachment. Así que lo que yo recomiendo es tratar de purificar la mentalidad que está causando el apego.
Of course, you could say, well, if I do devotional service, I'll become detached. También puedes decir que si haces servicio devocional, entonces te vas a volver desapegado. Yeah. But if you're attached to something mentally and you don't work on detaching, even you're doing devotional service, your service could be in the mode of passion or ignorance, and you don't become detached. Pero si tú haces servicio devocional y estás mentalmente apegado, entonces puede que estés practicando servicio devocional en pasión en ignorancia y no te sientas desapegado. Es posible. Servicio devocional en ignorancia or passion, rajagun, tamagun, es posible. Y después, no es bueno, ultimately, what's the word? Ultimately? Últimamente, Yeah, no es bueno. Necesito que yo pienso. ¿Qué problema es inside, in me? That I must purify myself from. entonces debo pensar qué problema hay en mi interior que debo purificar. Because the problem, that mentality is causing the problem. Porque esa mentalidad es la que está causando el problema. So at some point I have to drop the backpack or at least take some weight out of it. Pero en algún momento tengo que simplemente soltar el morral o por lo menos quitarle un poco de peso. But acting as if acting in spite of the attachment, of course, is recommended as well. Pero actuar a pesar de tener el apego también es recomendado. That will be purifying. Eso se purificará. If you're acting in a way that you'll become purified from that attachment. Pero si actúas de tal manera que te veas purificado de tal apego. So you have to be careful because you may think you're acting in a way that's purifying you and it may not be. Pero tienes que ser cuidadoso porque puedes creer que estás actuando de tal manera que estás purificándolo, pero puede que no. I have a question in the chat. Yeah, by practicing Krishna consciousness, that backpack will be more lighter, will become more light. If you practice it properly. Entonces la pregunta es que si ese morral puede irse alivianando en la medida en la que practicamos conciencia de Krishna, la respuesta es que sí, si practicas adecuadamente. It's possible if you don't practice it properly, the backpack will get heavier. Pero si no practicas adecuadamente, puede que el morral se ponga más pesado. Because Srila Bhaktisiddhanta said, he said the weeds look a lot like the bhakti creeper. And sometimes you can't tell the difference. So you might cultivate a weed and think it's the creeper of bhakti. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que hay que tener mucho cuidado con las malezas que están cerca de la enredadera del bhakti porque muchas veces no las podemos reconocer y lo que estamos haciendo es cultivar las malezas y no la enredadera. So the point is you have to be honest, you have to be introspective and honest to be able to understand these things. Así que el punto es que uno tiene que ser honesto lo suficiente para entender estas cosas. So Rasagami, you might say, well, I'm doing devotional service, so I'll get purified. But someone else will say, well, are you getting purified? Why don't you? Because maybe you're not, even though you're doing it, because maybe you're doing it the wrong way or with the wrong mood. Entonces, Rasagamia puede decir, bueno, yo estoy practicando servicio devocional y como tal tengo que purificarme, pero alguien le puede decir, pero ¿cómo lo estás haciendo? Porque puede que lo estés haciendo de una manera equivocada y por eso no te estás purificando. ¿Tiene sentido? Verdad.
Someone may ask, well, how do I know? Say, look at your heart, and then you'll know. Si alguien te pregunta cómo hago para saberlo, entonces la respuesta es mira tu corazón y verás. I'm doing devotional service, and every day I'm becoming more depressed, more angry, more jealous. Obviously something is wrong. Si tú estás practicando servicio devocional y todos los días te sientes cada vez más iracundo, más, ¿cómo se dice? Celoso, ¿sí? Quiere decir que algo estás haciendo mal. One of the biggest problems that we face is acting in ways which are not Krishna conscious, and not noticing them and not worrying about it. Or maybe we notice it, but we don't do anything. We don't worry about it. We just think that's how it is. Uno de los problemas que más enfrentamos es actuar de tal manera que no es favorable en conciencia de Krishna, y lo peor es que no somos conscientes de ello y no lo notamos tampoco. And then you might say something like, well, that's just how I am. Y tú simplemente puedes decir como que pues simplemente así soy yo. But if just how you are is not helping you, you should change that. You should be different so you can go back to Godhead. Pero si realmente ser quien eres no te está ayudando, pues simplemente tienes que cambiar para poder regresar a Krishna. I was telling a devotee yesterday, you have to, periodically you have to recalibrate your Krishna consciousness. Like, how am I doing? Am I still on the road, the right road, or did I get off and am I on another road? Entonces es como hace poco que le dije a un devoto que uno tiene que estar recalibrando su conciencia de Krishna de manera tal que uno pueda identificar si todavía está en la vía o si simplemente me estoy desviando. And then if you realize you're on the wrong road, you have to figure out how to get back on the right road. Y si ves que estás en el camino equivocado, entonces tienes que hallar la manera de estar en el camino correcto. Sí. Es importante. Otherwise, it's like we don't want to be blind. We don't want to be ignorant. Entonces es muy importante identificar esto, de lo contrario no queremos ser ciegos o ignorantes. And we all know we can be better. Y todos sabemos que podemos ser mejores. Even though we're doing devotional service, we can focus on some area in which we need to improve. A pesar de que estemos practicando servicio devocional, tenemos que tratar de identificar aquellas áreas en las que tenemos que mejorar. And if we want to do that, Krishna will give us the strength and the intelligence to improve. Y si hacemos eso, Krishna nos va a dar la fuerza y la inteligencia para mejorar. And if we say, this is how I am, I can't improve, then that's how you're going to stay. Y si simplemente decimos, eso es lo que soy yo y no puedo mejorar, pues entonces ahí permaneceremos. And you say, but won't devotional service purify me? Entonces de esa manera vemos que el bhakti no nos va a poder purificar. If you do bhakti properly, yes, it will. But if you don't do it properly, it won't. Si tú haces bhakti apropiadamente, te purificará. Si no, pues no. Maybe I'm not doing it properly. Es posible que no lo esté haciendo apropiadamente. If I'm doing it properly, I will be very energized, very happy. I will not have big troubles in my heart. Si lo estoy haciendo apropiadamente, quiere decir que me siento energizado, me siento feliz, no siento muchos problemas en mi corazón. Anyway, there's so many symptoms of doing it properly. Hay muchos síntomas que nos permiten saber si lo estamos haciendo apropiadamente. Faith, determination, Fe, determinación,
patience, paciencia. You know, if you go to the gym every day for months and months and months, there should be some sign on your body that you're more fit. Es como si tú vas a un gimnasio mes a mes. Definitivamente se van a manifestar signos en tu cuerpo de que estás en forma. If I see you, I haven't been to Colombia in 3 years or so, or 4 years. So if I go back and see you, and everybody is 10 kgs heavier than last time, and you all say, oh, I just eat salad and I just go to the gym, and I'll think something's wrong. Something's wrong. Es como si yo voy a Colombia 3 o 4 años después y llego y te veo que estás 10 kilos más pesado y tú me dices, no, yo todo este tiempo me he mantenido comiendo solo ensalada y yendo al gimnasio. Entonces te voy a decir, definitivamente algo anda mal. So, you know, say, what's in the salad? And you say, oh, about 5 pounds of cheese. Y te pregunto, ¿qué le pusiste a la ensalada? Y tú dices, no, pues tenía 5 kilos de queso. Yeah, okay, we have a problem. Entonces ahí podemos ver que hubo un problema. Salad is good, but something else is not good. La ensalada está bien, pero algo más puede que no esté bien. Because the idea is if you're eating salad and exercising, you should be 10 kgs lighter, not 10 kgs heavier. Porque la idea es que si tú comes ensalada y vas al gimnasio, lo lógico es que estés 10 kilos más liviano, no 10 kilos más pesado. I think we make a mistake if we neglect to improve ourselves in the name that everything will get better just because I'm doing bhakti. El problema es cuando nosotros somos negligentes a mejorar nosotros mismos simplemente con la idea de que yo voy a mejorar automáticamente por practicar bhakti. So in some cases that is used as a means to avoid doing what you have to do. Y algunas veces significa que has sido negligente con aquello que tienes que hacer. So we have to be careful about that, not to do that. Así que hay que ser muy cuidadosos de no hacer ello. Okay, good. Bueno, está bien. Very good. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Krishna es muy bueno. I'm just a servant. I just say what Krishna says. Then if I say what Krishna says, then I'm muy bueno also. Si simplemente digo lo que Krishna dice, entonces voy a ser muy bueno. And if you say what Krishna says, you muy bueno también. Y si tú dices lo que Krishna dice, también vas a ser muy bueno. Okay, Mahatma Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much for this wonderful class. We really missed you. Yeah, we'll have to come back. We're coming back to South America, maybe. Premi and I have to figure it out when. I think maybe Okay. November. But November? we're waiting for Chile to open to not have all the Are corona they still restrictions. closed? Yeah, some restrictions, Okay. testing, vaccines, this, that. Until the country's open completely, there's no point in going because people won't come to programs. More people will come on Zoom than live. So. Yeah, but in Colombia we are like completely open, so you can come. Same here in America. Yeah, for now. I don't know. Corona is still hanging around Chile, I guess. Yeah. Gaurapriya will keep us informed of the status.
Yeah. Christina's waiting for me. I'm going to come back 10 kgs heavier because of her. She likes to cook. Gracias, Mahārāja, por aprender español, por su esfuerzo. ¿Puedes traducirle, por favor, Prabhu? Thank you so much for trying to learn Spanish. Thank you for your endeavor. De nada. Not much endeavor. Poquito. No mucho esfuerzo, poquito. Yeah. When I'm in Mexico or South America, then I learn more. Then I come back to America and I forget more. Cuando voy a México, a Sudamérica, aprendo un poco y luego regreso a América y luego olvido otro poco. Slowly, slowly. But you have so many Latin American people in Alachua nearby. Yeah, right. They all speak English. Yeah. It's like you go to Mayapur and someone says, do you learn Bengali? And say, I don't have to because everyone speaks English. Yeah. Yeah. No, but it's good. It's good. When I see them, I should speak Spanish. Torture them with my Spanish. I will ask Premananda Gaura to speak with you only in Spanish. Yeah. I just need one Spanish person to be with me all day, and we only speak Spanish. And whatever I can't say, I ask them, how do I say it? And I'll scream and yell for a couple of days, and after a few days, I can speak it. Yeah. You know, it's hard for a teacher who likes to teach and explain everything, not to be able to explain it, Yeah. you know, in another language. But Christina, I make up words. That's how I speak Spanish. I make up words that I think are in the Spanish language. And about 50% of the time, they're the real word, they're the right words. Ecstatico, fantastico, like that. Okay. Hare Krishna. Okay, Maharaj. Hare Krishna, Jai Nice to see you Prabhupada. again. We hope to see you soon. Yeah. Jai At Srila least Prabhupada. on Zoom. At least on Zoom, yeah. That's easy. Hasta luego. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.